we got like আমাদের pre-series A থেকে এই রাউন্ডে 4x jump on our valuation. iFarmer today is a company with turnover of more than 500 crore taka, 500 কোটি টাকার বেশি turnover. First idea did not have any legs and we realized that after 6 months. My mashe, we had 20,000 students to build their CV and I had that database. আজকে আমরা iFarmer-এর গল্পটা জানবো, তাদের স্টার্টআপ জার্নি ফ্রম বিং আ সাইড প্রজেক্ট টু আ 500 crore টাকা টার্নওভারওয়ালা কোম্পানি অ্যান্ড তারা প্রফিটেবল। খুবই বড় একটা ট্রান্সফরমেশন হয়েছে এবং খুবই রিসেন্টলি অনেক কিছু শেখার আছে এই স্টার্টআপের জার্নি থেকে। তার আগে আই ওয়ান্ট টু থ্যাংক ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ারস ফর সাপোর্টিং টুডেজ এপিসোড। ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ারের কথা এর আগেও বলেছি, তারা এক না দুইটা নিয়ে এসেছে। Number 1 is a full stack development career track. Number 2 is a Flutter app development career track. দুইটাই খুবই হাই ডিমান্ড ওয়ালা স্কিলস এর ক্যারিয়ার ট্র্যাক এবং এই ক্যারিয়ার ট্র্যাকের সাথে আছে অনেকগুলো বেনিফিট। 6 to 8 মান্থস ধরে আপনারা লার্ন করতে পারবেন এই ক্যারিয়ার ট্র্যাকের মাধ্যমে। 100টার বেশি লাইভ সেশন এবং 200টার বেশি প্রি রেকর্ডেড সেশনে আপনারা অ্যাক্সেস পাবেন। এর পাশাপাশি পাবেন প্রাইভেট সাপোর্ট গ্রুপ এবং ডেইলি একটা দুইটা সাপোর্ট কলস যেখানে আপনাদের কোয়ারিজ কনফিউশন দে উইল সলভ ইট। এর পাশাপাশি যা শিখছেন সেটাকে প্র্যাকটিস করার জন্য মেটেরিয়ালস পাবেন, অপরচুনিটিস পাবেন। অ্যান্ড ফাইনালি দ্য রিজন ওয়াই দিস ইজ কল্ড আ ক্যারিয়ার ট্র্যাক ইজ বিকজ আপনি একবার শিখে ফেললে আপনার সিভিটা 50টার বেশি লোকাল আইটি কোম্পানিজের কাছে পৌঁছে দিবে ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ারস। সো এই সব কিছু মিলায় এই দুইটা ক্যারিয়ার ট্র্যাক ইজ আ ভেরি লুক্রেটিভ অপরচুনিটি। এই মুহূর্তে ফর দ্য সাবস্ক্রাইবার্স অফ দিস চ্যানেল দের ইজ আ 35% ডিসকাউন্ট বাই ইউজিং দ্য কোড FAHAD35। লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ারসের এই ওয়েবসাইটে যেয়ে আপনারা চেক আউট করতে পারেন। ইউ ক্যান ইউজ দ্য কোড FAHAD35। সো থ্যাংক ইউ ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ারস ফর সাপোর্টিং দিস এপিসোড। প্লিজ চেক দেম আউট টু সাপোর্ট দিস চ্যানেল। অ্যান্ড লাস্টলি, ইফ ইউ লাইক দিস episode, please do share it on all social media. আমি চেষ্টা করব রিপোস্ট করতে after you share it. So Instagram stories, LinkedIn যেখানে করেন please do it. আর টাইম ওয়েস্ট না করি, let's hear the story of Fahad Ifaz and iFarmer. Fahad bhai, thank you so much for making the time. This has been a long time coming and I'm so glad to have you on the show. iFarmer today is a company with turnover of more than 500 crore taka, 500 কোটি টাকার বেশি turnover. It's a profitable company in 2023 as we sit here today. iFarmer currently works with 1 লাখের বেশি ফার্মার, 1,20,000 হয়তোবা 2023 তে। 5 বছর আগে যখন শুরু হয়েছিল, it started as a side project in 2018 and today it has over 300 team members in its team. So এই সব কিছু is not something Fahad bhai আমাকে বলতে বলছে. It's the stuff that came up in my independent research and I want to understand কিভাবে আপনারা এই ম্যাসিভ কোম্পানিটা গত 5 বছরে তৈরি করেছেন। আই থিঙ্ক মোস্ট পিপল যারা শুনেছে iFarmer নিয়ে, যারা ফ্যামিলিয়ার অলরেডি, তারা হয়তোবা আপনাদের একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্ট নিয়ে ফ্যামিলিয়ার, সেটা হচ্ছে রিটেল ইনভেস্টর, টাকা আছে, তারা ফার্মার্সদেরকে টাকা দিবে, তারা হয়তোবা ক্যাটল, ক্রপ, ফিশ কিছু একটা করে রিটার্নস দিবে। সো ওইটা অ্যাজ ইউ টোল্ড মি বিফোর উই স্টার্টেড রেকর্ডিং ইজ আ ভেরি স্মল পার্ট অফ ইয়োর ওভারঅল পোর্টফোলিও। ভাইয়া, আই উইল কাইন্ড অফ লেট ইউ just kick us off by telling me what are the different products that you guys have today. So iFarmer এই যে স্কেলটা, এখন আমরা 100 ফার্মার দিয়ে শুরু করেছিলাম, এখন 1,20,000 ফার্মার আমাদের সাথে কাজ করছে। The main reason is farmers love us. That is something that we have achieved in the last 5 years because farmers are very picky and choosy and they don't really want to change things and they're risk averse. So the reason they love us is because our products work and it benefits them. The main services that we offer to the farmers, একটা হচ্ছে অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স তাদেরকে দেয়া, যেটা লোয়ার ইন্টারেস্ট রেটে তারা পাচ্ছে দেন হোয়াট এভার দে আর গেটিং রাইট নাও। কোনো কোল্যাটারাল দিতে হচ্ছে না, কোনো কাগজপত্র বা জমি দেয়া এসব কোনো কিছু নাই। এন্ড দেন টাকাটা যে সে রিপে করবে, এটা সে রিপে করছে তার হারভেস্টের পরে। তার হারভেস্ট হয়ে গেছে, প্রোডাক্ট বিক্রি করে ফেলেছে, আর iFarmer কাছে করুক বা অন্য কোথাও করুক, তখন সে টাকাটা তার রিটার্ন দিতে হবে। আর সেকেন্ড জিনিস আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে তার যে প্রোডাক্টগুলো সে প্রডিউস করছে, we buy it and then we sell it to a buyer, processing companies, wholesale buyer. তো যেটা হয় যে ফার্মার আমাদের কাছে যখন বিক্রি করে 5 to 10% বেশি পাচ্ছে সে, বাট মোর ইম্পর্টেন্টলি টাকাটা ইনস্ট্যান্টলি পাচ্ছে। অ্যাজ অপোজ টু সে যেই ট্রেডারদের কাছে বিক্রি করতো, সেখানে কোর্স দামের একটা ব্যাপার থাকে, ট্রান্সপারেন্সি থাকে না, বাট ওখানে তারা ইনস্ট্যান্টলি টাকাটা পায় না। ট্রেডার কিনে বলে যদি আমি বিক্রি করতে পারি, লাভ হয়, দেন ইউল গেট ইট। সো একটা আনসার্টেনিটি কাজ করে। থার্ড যে সার্ভিসটা আমরা দিই সেটা হচ্ছে ইনপুট ডিস্ট্রিবিউশন। ফার্মার কাছে টাকা থাকে, সেই টাকা দিয়ে যে সে ভালো সিড, ফার্টিলাইজার, পেস্টিসাইড কিনতে পারছে, এটার কোনো গ্যারান্টি নেই। মার্কেটে 30-40% প্রোডাক্টস আর ফেক। ফার্মার যায় লোকাল রিটেলারের দোকানে, রিটেলারের যেটা লাভ হয় সেটাই সে পুশ করে ফার্মারকে। উই ওয়ার্ক উইথ ম্যানুফ্যাকচারার্স, বড় MNC থেকে ন্যাশনাল কোম্পানিজ টু কোম্পানিজ যারা জাস্ট একটা ডিস্ট্রিক্ট
শিফটে অপারেট করে। So we have about 3000 এর মতন SKUs যেগুলো আমরা এই কোম্পানি থেকে নিয়ে আসি, and we supply to the farmers and to the retailers. Fourth thing we do, which we don't really monetize, which is advisory. So ফার্মারদের যে নলেজ গ্যাপটা আছে, কখন কোন সিডটা করবে, as simple as weather alert, আজকে বৃষ্টি হবে না ঝড় হবে, এই ডেটাটাও অনেক ইম্পর্টেন্ট। এইগুলো আমরা ফার্মারদেরকে দিয়ে থাকি। অ্যান্ড দিস ইজ মোর অফ অ্যান এমবেডেড সার্ভিস। ফাইন্যান্সিং নিলো বা ইনপুট কিনলো বা প্রোডাক্ট বিক্রি করলো, দে গেট এনরোলড ইনটু দিস অ্যাডভাইজারি সার্ভিস, যেটা সে ফিজিক্যালি পাচ্ছে না ব্যাচ, ওয়ান কনসালটেশনও পাচ্ছে, আবার কল সেন্টারের থ্রুতেও পাচ্ছে। সো দ্যাটস হোয়াট উই ডু রাইট নাও। The vision is ফার্মারদের জন্য একটা ওয়ান স্টপ সলিউশন। সো এই চারটার বাইরেও there are other things that we're working with. The whole idea is যে একই ছাদের নিচে সব সার্ভিস পাচ্ছে ফার্মার। ইন্স্যুরেন্স নিয়ে কাজ করছি, মেকানাইজেশন নিয়ে কাজ করছি, স্টোরেজ। ওয়ান্স এগুলো পাইলট ট্রায়াল এন্ড এরার শেষ হলে then we add this to our core suite of services. Got it. আমরা অনেক ডিপে চলে গেছি, বাট how you started in 2018, what I read একটা আর্টিকেল থেকে, যে iFarmer ছিল একটা সাইড প্রজেক্ট যেটা আপনারা টেস্ট করছিলেন যে এটাতে does it have legs, and হয়তো বা ইনিশিয়াল মডেলটাও মেবি failed and you had to pivot, and then current যে মডেলটা আছে for crowdfunding ওখানে হয়তো বা ল্যান্ড করেছিলেন। Could you take us back 5 বছর আগে to that 2018 initial phase and what you were thinking? কেন আপনারা এই সেক্টরে একটা প্রবলেম কেন সলভ করতে গেলেন? Honestly, first idea did not have any legs, and we realized that after 6 months. What was it? ছাদে বাগান করা। আচ্ছা আচ্ছা। So we thought ঢাকায় এত মানুষের ছাদ খালি থাকে, everyone wants good quality produce, যে অর্গানিক হবে, কোনো পেস্টিসাইড থাকবে না, so why don't we do it ছাদে। এইটা 6 মাস করতে গিয়ে রিয়েলাইজ যে ঢাকায় এখন ছাদটা আসলে কার কন্ট্রোলে, এটা খুব ডিফিকাল্ট বোঝা। we got kicked out of buildings, যে সিকিউরিটি রিজনস, কোয়েশ্চেন্স, যে আপনারা ছাদে আসলে আমাদের কাপড় যদি চুরি হয়, এই টাইপের কোয়েশ্চেন। iFarmer ব্যাক স্টোরিটা হচ্ছে, আমরা 2018-এ একটা টেক কোম্পানি খুলি যেটার নাম হচ্ছে মিসফিট টেকনোলজিস। আমি তখন মিয়ানমারে থাকতাম। আই মেট আপ উইথ অ্যান ওল্ড ফ্রেন্ড যে তখন মিয়ানমারে কাজ করতো, রকেট ইন্টারনেট একটা কোম্পানির এমডি ছিল সে। উই ওয়ার ডিসকাসিং যে মিয়ানমার ইজ ওপেনিং আপ, এখানে ভালো ডেভেলপার্স নাই, কিছু নাই, সো উই থট ঢাকায় তো আছে, সো লেটস জাস্ট do this. আমরা দুজন কথা বলার সময় I connected with one of my friends who's now the co-founder of iFarmer as well. Jamil. And ও তখন টাইগার আইটিতে কাজ করতো, so he was in the middle of everything. But was CTO না, it's like I'm more of a product manager kind of guy. And I said, okay, but we need a CTO and we need someone who's doing coding right now. So ও তখন he got in Shubho, who now runs Alice, and so 4 of us just started this software development, like an outsourcing company. ওইটা করার সময় আমার মাথায় আসলো যে this is fun, আমরা রেভিনিউ বা ইনকাম আসছে, ভালো কথা, we're getting projects, but not really interesting enough. কোনো কমপ্লেক্স কোনো প্রবলেম সলভ করছিলাম না। ক্লায়েন্ট এসে বলছে এটা লাগবে, making it. That's it. So I thought it's interesting কি করা যায়। So I thought agriculture, আমার background is I worked development sector for almost 12 years, and most of my work was on agriculture development. So এটা, if I'm not wrong, আপনি after graduating from North South in 2010, you initially got into, I think, a few consulting roles. After graduation, I actually joined a bank. 7 দিন ব্যাংকে কাজ করার পর মনে হচ্ছে I can never be a banker. আচ্ছা। So then I went and joined একটা NGO. Right. What was so off-putting about banking? It was too disciplined. So যেখানে প্রত্যেকদিন আমার টাই স্যুট পরে আসতে হবে। তো যাই হোক, I went back to I still remember আমার ফ্রেন্ডরা তখন সব ইউনিলিভার, BAT, Nestle, SCB, HSBC এগুলোতে জয়েন করতেছে। And I went to my faculty advisor and I said, আমি একটা NGO তে জয়েন। And he was like, North South এ পড়ছো, ভালো কথা, this is what you're doing. I was like, না, আমি এটাই করবো। আর NGO তে জয়েন করার বড় যেই নাইভ ছিলাম তখন, সো এনজিওতে জয়েন করার সময় ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে I asked the NGO যে আমি কি ট্রাভেল করতে পারবো। Okay. And they said, হ্যাঁ, আমরা পুরো বাংলাদেশে অপারেট করি, you can travel. And I saw they have white, যে থাকে না, diplomatic vehicles, right, white vehicles with a yellow number plate, and I thought বাংলাদেশ ট্রাভেল করবো on a diplomatic vehicle. What else do I need? So I just joined the World Bank. It's called Swiss Contact. Oh, Swiss Contact. Okay. And that, I think, changed the trajectory of my life and what I did next. তারপর I went to World Bank, worked there for about 2.5 years. Then I moved around a bit, consulting করতাম, mostly দেশের বাইরে করতাম। iFarmer শুরু করার ঠিক আগে বা মিসফিট শুরু করার ঠিক আগে I was in Myanmar. মিয়ানমার একটা
$40 million একটা ফান্ড ম্যানেজ করতাম ফর দ্য সুইস এমবাসি। ওইসব করতে করতে রিয়েলাইজ যে এগ্রিকালচারে এত গভর্নমেন্ট সাবসিডি হয়, তো ডোনারের টাকা আসে, বাট দিজ আর অল প্রজেক্ট বেসড। 5 বছরের প্রজেক্ট হচ্ছে, অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স, 5 বছর ফার্মার ভালো সার্ভিস পাচ্ছে, প্রজেক্ট শেষ হওয়ার পরে it all goes back to square one. So I thought, can we create a company that does this for profit and farmers continue to get the benefit? So তখন iFarmer আইডিয়াটা মাথায় ঢোকে। But interestingly, আমাদের first idea was not to solve the farmers problem. আমরা ছাদে কেন বাগান করতে গিয়েছিলাম সেটা এখন আমাকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে, I have an answer for that, but I still get surprised that because I worked in agriculture, I worked with the farmers for 12 years. Then I decided to work agriculture, একটা side project করবো Misfitter, but it had nothing to do with farmers. Initially, I think there are a lot of pivots শুরুতে, right? Yeah, জীবন থেকে নেওয়া। So, let's say শুরু করলেন বাগানের এটা থেকে, you quickly realize that this is not the way. What happens later? মানে তারপর কি হয়? Right, so ওইটা যখন কাজ করলো না 6 মাস, 2018 এর লাস্টের দিকে। I'm sorry for interrupting, but you haven't left your job and fully কি কমিট করছেন by this point? না, তখন আমি ফুললি কমিট করি না। I was still sort of back and forth করতাম মিয়ানমার এন্ড বাংলাদেশের মধ্যে। জামিল used to run this full time. So 2018 এর শেষের দিকে রিয়েলাইজ দ্যাট এই মডেলটা কাজ করছে না, so we need to do something else. And then I thought, I have been interacting and working with the farmers for so long, so why not just go and try to solve the farmers' problems? So around 2018 and last year we pivoted to what iFarmer is today. So 2019 এর শুরুতে খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস করেছিলাম আমরা। I get this question from a lot of people, say how do you manage 3 different companies? So 2019 এর শুরুতে আমি iFarmer CEO ছিলাম, Misfitterও CEO ছিলাম, Aliceরও CEO ছিলাম। And by the way, Alice also একটা সাইড প্রজেক্ট, just like iFarmer. So দুইটা সাইড প্রজেক্ট ছিল। So আমার সকালে Misfitter কোনো ক্লায়েন্ট মিটিং থাকলে আমার লিঙ্কডইন চেঞ্জ হয়ে যেত CEO অফ Misfit। দুপুরে Aliceর কোনো পিচ থাকলে CEO Alice, আর রাতে যদি iFarmer কোনো ইনভেস্টর কল থাকতো আমি CEO iFarmer। Triple hat. And then I think 2019 January, February দিকে me and the 3 other partners we said যে এইভাবে হবে না, we can't really cheat people যে আমরা তিনটা মানে একই মানুষজন করছি। So then we started separating the company, and by that time iFarmer ওই যে আমাদের আর্লি কিছু ট্র্যাকশন, ফার্মার ইন্টারেস্ট, এগুলো আমরা রিসার্চ করে we started working on it, so we were a bit confident. So একটাই অফিস ছিল, 3টা কোম্পানি ছিল, and 4 জন we got split into these 3 companies. Bhai, could you tell us the story of how you got your first customer for iFarmer? iFarmer first customer ছিল, so iFarmer এর জন্য আমরা we went to কুড়িগ্রাম and পাটগ্রাম। আচ্ছা। So ওখানে গিয়ে, any reason for why those? So we had one early member of the team যে ওই এলাকাটা চিনতো। Okay, got it. আমি ওখানে কাজ করেছি, so I had some local contacts. So I thought আচ্ছা ওখানেই যাই। So we went, 100টা ফার্মারে আমরা বাড়ি ভিজিট করি, একটা কাগজ কলম নিয়ে যে এনজিও স্টাইলে আমরা সার্ভে চালালাম 100টা ফার্মার, টু ডেভেলপ দেয়ার বিজনেস প্ল্যান, যে ওরা আসলে পুরা বছরে কত টাকা লাগে, কত রেভিনিউ হয়, এন্ড অফ দ্য ডে প্রফিট কত থাকে। সো উই মেড আ বিজনেস প্ল্যান ফর অল 100 ফার্মার্স। আসার পরে ট্রাইড pitching this to a few banks. And what was this at that point? Finance their small farms? Right, finance their farms. যে এদের এত টাকা লাগবে, there's profitability. So ব্যাংকে গিয়ে আমরা পিচ করলাম যে এদেরকে টাকা দেন and we'll take care of everything and you make sure that you get your money back. And we got rejected outright যে ভাই এটা হবে না। So then তখনও আসলে ক্রাউড ফান্ডিং এই মডেলটা তখনও মাথায় আসে নাই। এর ভিতরে কার কাছে টাকা পাওয়া যাবে। So we went to our friends and family, যে 100টা ফার্মার, ওদের অ্যানুয়াল টোটাল ইনভেস্টমেন্ট লাগবে অ্যারাউন্ড I think $10,000-12,000, $10,00,000-12,00,000 টাকার মতন। So we raised it from friends and family. So early customer বললে it was, so I think it was about 5 of our family and friends and ওই 100টা ফার্মার। That was our first customer. কয়টা ফার্মার বললেন? 100টা ফার্মার। ওয়াও। কুড়িগ্রামে তাইলে মানে কুড়িগ্রাম আর কোথায় বললেন? কুড়িগ্রাম আর হচ্ছে পাটগ্রাম। এই দুইটা জায়গা থেকে 100টা ফার্মার তাও কনভিন্স করতে পারে, ইভেন দ্যাট ওয়াজ লাইক আ মাইলস্টোন। ফার্মারদের জন্য ওয়াজ আ গুড পিচ, কারণ তাদেরকে যে যখন বলেছি যে আমরা লো কস্টে আপনাদেরকে ফাইন্যান্সিং এনে দিব, এন্ড দেন
তখন তো আসলে আমাদের আর কিছু ছিল না, দ্যাট ওয়াজ দ্য অনলি থিং উই ক্যান অফার। Right. এন্ড দেন উই সেড যে আমরা আপনাদের এবং ইট ওয়াজ অল ক্যাটল ফার্মার্স। And when you say low, existing solutionের থেকে কত low? আচ্ছা, এক্সিস্টিং সলিউশন হচ্ছে ফার্মাররা মোস্টলি মাইক্রো ফাইন্যান্সের কাছে যায়, which starts at about 24-25% Per year. interest per year. Oh wow. And then if you add some fees and stuff, এটা 30 পর্যন্ত যায়। 30%. And then ফার্মারদের আসলে মাইক্রো ফাইন্যান্স থেকে লোন পেতে হলে they have to save. Right. So you can't get a loan from microfinance if you're not part of their savings scheme as well. Okay. So আগে টাকা রাখতে হবে and Yeah. then you get money. Now আরেকটা চ্যালেঞ্জ আছে হচ্ছে যে এগ্রিকালচার মাইক্রোফাইন্যান্স থেকে যে টাকা নেয়, ইন্টারেস্টটাও বড় ব্যাপার না, বড় ব্যাপারটা হচ্ছে যে উইকলি টাকাটা রিপে করতে হয়। ইম্যাজিন ইফ ইউর আ ফার্মার, আপনি একটা গরু পালছেন যেটা 6 মাস পরে বড় হবে and then বিক্রি করে টাকা পাবেন, বা তার আগে আপনার প্রত্যেক সপ্তাহে সপ্তাহে কিস্তি দিতে হচ্ছে। সো এইটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। বাট এর থেকেও বড় চ্যালেঞ্জ যেটা হচ্ছে যে মাইক্রোফাইন্যান্সের কাছে সবাই যায় না। সবাই যায় হচ্ছে যে লোকাল যে মহাজন থাকে, ট্রেডার থাকে, যারা প্রোডাক্ট কিনে নেয় ফার্মারদের কাছে, তাদের কাছে যায়, নো কোয়েশ্চেনস আস্ক, দে গিভ ইউ দ্য মানি, আপনি যা চান তাই দিবে। ওখানে ইন্টারেস্ট আমরা লোয়েস্ট পেয়েছি 40%, হাইয়েস্ট 100%, 100%। সো ইয়া, আর আমাদের সাথে কাজ করে যারা যে ফার্মাররা, সো উই হ্যাভ ব্রট ডাউন দ্য ইন্টারেস্ট রেট by 20% on average. And then আমরা যে তখন ব্যাংকের সাথে কাজ করি, গভর্নমেন্টের কিছু সাবসিডাইজ স্কিমস থাকে যেখানে ইন্টারেস্ট আরও লো, রাইট, রেগুলার ব্যাংক রেট থেকেও ইটস লোয়ার। সো তখন ইট বিকামস অলমোস্ট 40% রিডাকশন ইন কস্ট অফ ক্যাপিটাল। Oh wow, 40%. So from paying 40% to MFIs or Mohajons, it comes down to roughly কত? সো এখন আমাদের ক্রাউড ফান্ডিং মডেলে যে ফাইন্যান্সিংটা আসে, it comes down to around 18%. Oh wow, so half. মানে okay. And these are mostly 6 months, so Right. 9% দেয়। Right. আর ব্যাংকের থেকে যে ফাইন্যান্সটা আমরা ফ্যাসিলিটেট করা শুরু করেছি, it's been a year and a half, ওইখানে the average bank rate is about 10-11% now. আবার স্পেশালাইজড যে গভর্নমেন্টের সাবসিডাইজ দিয়ে ওখানে it's 4%. Wow. So I'm guessing there are a lot, মানে অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া হয়তো বা ফিল করতে হবে এটার জন্য। right. সো মানে দ্য রিজন আমি এত ডিটেইলে জিজ্ঞেস করলাম ইজ বিকজ ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং টু মি যে কতটুক বেটার হইলে বা কত পার্সেন্ট, কত গুণ বেটার হইলে একটা কাস্টমার এক্সিস্টিং সলিউশন থেকে একটা নতুন সলিউশন আদৌ অ্যাডপ্ট করবে। ইন দিস কেস ইট সিমস লাইক অ্যাট লিস্ট হাফ হয়ে গেছে যখন they seem to take the plunge. But it's not the interest rate only, Okay. right? Because ওই যে interest rate could be 18% or 15%, but আপনি যখনই ফার্মারকে বলবেন যে উইকলি পে করতে হবে, তখন it doesn't matter whether it's 18 or 10 or 25. It's the same for the farmer. আবার হচ্ছে যে কোনো collateral লাগছে না। Right. So when farmers take financing through us, we don't ask for any collateral. When you say weekly payment, ওইটা কি আপনারা করেন নাকি? না, আমরা করি না। They ask আমাদের the other it's the other players, Right. especially MFIs and everything. আমাদেরটা হচ্ছে 6 month অথবা 4 month depending on what they want, but end of the harvest they pay us back, and or the banks back, and they don't have to give any collateral. So that adds a lot of value. Got it. So lower interest rates, no collaterals, and payment cycle tau is much longer Right. compared to weekly. Right. So all of these things make it three other reasons to Right. actually consider this versus like the existing options. So এত কিছু বলার কারণে because the people যারা শুনছে তারা usually aspiring startup entrepreneurs বা problem solvers হয়ে থাকে, and they are usually interested in these kind of details because as you've already through many companies clearly lived through, it's very difficult to build something that people want. আসলেও চায়, willing to pay for, doesn't churn, etc., and it seems like অনেকগুলো ভ্যালু অ্যাড করতে হয়। যাই হোক, I want to kind of shift to this is one product. You mentioned a few other products. Could you kind of tell us about those, the input, the output, the financing, এগুলো ব্যাপারটা কি? So financing দিয়ে আমরা যদিও শুরু করেছিলাম because it felt like, or the hypothesis was যে
দিস ইজ অফ দ্য রুট অফ অল ইভিল, যে ফাইন্যান্সিং না হলে বাকি আর কিছুই করা যাবে না। বাট দ্য মার্কেট সাইডে দ্য ভিশন ওয়াজ টু অলওয়েজ বিকাম দ্য লার্জেস্ট সাপ্লাই চেইন প্লেয়ার ইন এগ্রি ইন বাংলাদেশ। সো ওইটা আনলক করার জন্য উই হ্যাড টু স্টার্ট উইথ ফাইন্যান্সিং। আমরা যারা বোকা একদম, সরি ফর ইন্টারাপ্টিং ইউ, সাপ্লাই চেইন ইন এগ্রিকালচার এটা মানে একটু বাংলায় বুঝায় বলেন তো। সাপ্লাই চেইন ইন এগ্রিকালচার ওয়ার্কস স্পেশালি আরো অনেক কিছু আছে, বাট দুইটা যদি আমি কোড বলি, একটা হচ্ছে ইনপুট সাপ্লাই চেইন, সো সিড, ফার্টিলাইজার, এটা যে ম্যানুফ্যাকচার থেকে ফার্মার পর্যন্ত যাচ্ছে, সো দেয়ার ইজ আ সাপ্লাই চেইন অন দ্যাট সাইড। And then even output supply chain, right? So farmers যেটা produce করছে, that comes to the market, right, through a process. So that's what at least I mean by supply chain. Got it, right? got it. And then Okay. we have other stuff there ঠিক as আছে, well. okay. So financing দিয়ে শুরু করার পরে 2019-এ 2020-তে জুলাইতে we figured, তখন প্যান্ডেমিকের মাঝখানে, and we figured out যে ফার্মাররা যদি বিক্রি না করতে পারে, and তখনও কিন্তু আমাদের কোনো বিক্রি, সাপ্লাই চেইন এগুলার কিছুই আমরা করি নাই, জাস্ট ফাইন্যান্সিং। ঠিক ওই সময়টা ততদিনে কত $1.5 million আই থিংক পড়েছিলাম, যে 2020 শেষ পর্যন্ত ইউ ফাইন্যান্স 1.5 million। সো অ্যারাউন্ড মিড 2020 আমরা ক্লোজ টু 1 million করেছি ততদিনে। নাও দেন উই স্টাক আ ওয়াল, বিকজ ফার্মার যে বিক্রি করবে তখন লকডাউন এসবের জন্য এটা পারছিল না। আবার তখন আউটপুটের যে সাপ্লাই চেইনটা, সবাই এটা আমরা পড়ি যে দেয়ার সো মেনি মিডল ম্যান, রাইট? সো এটা তো একটা চেইনের একজন তখন অপারেট না করলে দ্য হোল চেইন সর্ট অফ ব্রেকস ডাউন। সো তখন ওটাই হচ্ছিল। অ্যান্ড দেন রিয়েলাইজ যে ফার্মার যদি বিক্রি না করতে পারে, টাকা পাবো না, আমরা টাকা না পেলে ইনভেস্টারকে টাকা দিতে পারবো না, আমাদের যে রিটেল ইনভেস্টার। সো উই থট, আচ্ছা, হোয়াট ক্যান উই ডু অ্যাবাউট ইট? সো আমরা, আই স্টিল রিমেম্বার, ফোনে just আমি, জামিল and two of our operation guys, আমরা ফোনের মধ্যে we designed the supply chain business. আচ্ছা, যে কোথায় আমরা কালেকশন করব ফার্মার থেকে, ট্রাকটা কোথায় আসবে, to where do we sell, and that's how we created the supply chain, output supply chain vertical in July 2020. সো এটা মানে আমি যা বুঝলাম, ফার্মাররা যা প্রোডিউস করছে ইউজুয়ালি আই গেস এটা কি ভেজিটেবলস এন্ড ক্রপস, আমরা তখন কিন্তু শুধু ক্যাটল করি। আচ্ছা, সো ক্যাটল ওরা প্রোডিউস করেছে, এই জিনিসটা আপনারা নিজেরা কিনে ইউ আর গোইং টু অ্যাকচুয়ালি পে দেম ইনস্ট্যান্টলি এন্ড সেল ইট বাই ইয়োরসেলভস। ওকে, গট ইট। সো আমরা তখন বেঙ্গল মিটকে সাপ্লাই দেওয়া শুরু করলাম, লোকাল মার্কেটগুলোতেও সাপ্লাই দেওয়া শুরু করলাম। We did not have any idea about logistics and anything. Did you face resistance? Because আমি again as a complete outsider, আমি মিডিয়াতে যা পড়ি etc etc, মনে তো হয় এখানে অনেক বড় একটা ক্যাপচার আছে, and you know there's a lot of like difficulty in for new entrants to come in. What was your experience there? শুরুতে ওই যে কোভিড এর সময় শুরু করেছি তো, we did not really face that challenge because চ্যালেঞ্জ করার মতনও মানুষ নেই। তারা থাকলে আসলে আমরা এটা শুরুই করতাম না, অথবা দেরি করে শুরু করতাম। But তারপরে we started facing challenge. Because our first 2 years, we sort of took the Amazon philosophy, they started with books. So we started with cattle. Because cattle একটা reason ছিল যে যারা রিটেল ইনভেস্টার, তাদের জন্য it's a tangible thing, right? কেউ যদি দেখতে চায় আমার গরুটা কোনটা, we could, and we did that. We could take them to a village and show them যে ভাই এটা আপনার গরু। হ্যাঁ, আর ফার্মারদের জন্য ইট ওয়াজ আ গুড ডিল, কারণ গরুর প্রাইস ওয়াজ সর্ট অফ অ্যাপ্রিশিয়েটিং, এন্ড এখনো ইটস হাই। সো দ্যাট ওয়াজ ওয়াই 2 বছর উই ডিড ইট ইন ক্যাটল, দ্যাট ওয়াজ ইট। তো তখন আমরা অত চ্যালেঞ্জ ফেস করি নাই, বাট দেন ওয়ান্স উই মুভড ইনটু ক্রপস, কমোডিটিস, কর্ন, রাইস, এগুলো নিয়ে, পটেটো, এগুলো নিয়ে যখন ডিল করা শুরু করলাম, তখন লোকাল ট্রেডারদের থেকে উই গট সাম রেজিস্ট্যান্স। এমনও হয়েছে যে একটা জায়গায় আমরা আলু কিনতে গিয়েছি, লোকাল ট্রেডাররা দে সর্ট অফ they're a cartel, right, already in a local layer, so they sort of passed on the message যে iFarmer-কে কেউ আলু বিক্রি করবে না। তো আমাদের লোক ফোন দিচ্ছে যে এখানে তো কোনো ফার্মার আমাদেরকে আলু বিক্রি করতে রাজি না। সো তার আচ্ছা কি করা যায়? দেন উই থট, আচ্ছা আলু তো বিক্রি হচ্ছে, বলছে হ্যাঁ, ওখানে ট্রাক লোড হচ্ছে লোকাল ট্রেডারদের, তো সেই ট্রেডারদের ট্রাকগুলোই কিনে ফেলি, সেই ট্রাক কোথাও যাবে। সো উই অ্যাকচুয়ালি বট, আই রিমেম্বার জামিল আমাকে ফোন করে বলতেছে যে 2টা মুভিং ট্রাক কিনে ফেলছি,
বিকজ উই হ্যাড আ বায়ার যাকে আমার কমিটমেন্ট করা যে আই হ্যাভ টু সাপ্লাই, এখন যদি Right. কেউ আলু বিক্রি না করে দ্যাটস হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু। Right. সো ট্রেডাররা দেন টুক নোটিস অফ আস যে আচ্ছা ঠিক আছে এরা কিছু একটা করার চেষ্টা করতেছে। উই ইনভাইটেড দেম, উই টক টু দেম। এখন এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা হচ্ছে যে সবাই চিন্তা করে যে এই ট্রেডাররা খারাপ মানুষ, বাট আমি চিন্তা করি না, আপনি দেখবেন যে পেপারে বা অনেক জায়গাতে এটা আসে যে মিডল ম্যানকে সরাতে হবে, রাইট? বাট নো ওয়ান রিয়েলি রিয়েলাইজেস যে মিডল ম্যানের একটা ভ্যালু আছে, নাহলে হি কুডন্ট হ্যাভ সার্ভাইভড ফর সো লং। সো হোয়াট উই ডিড ওয়াজ এই যে ট্রেডারগুলা এদেরকে উই টার্নড ইনটু আওয়ার পার্টনার। সো বিকজ আমার পক্ষে ঢাকা থেকে গিয়ে বা ফার্মারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রোডাক্ট কেনা is a very difficult task. Now these guys already had that operation, that network, logistics, everything figured out. So it's that okay, bhai tumi আমাদের সাথে partner হয়ে যাও. But doesn't that eat into your margins? মানে It does, but at the same time the volume. Because agriculture has always been a low margin, high volume game. Right. এখন এখানে যেটা হচ্ছে যে এই ট্রেডাররা খুব বেশি হলে ওর নিজের ক্যাপিটাল দিয়ে বা নিজের নেটওয়ার্কে সে অথবা দিনে একটা ট্রাক লোড করে পাঠাতে পারতো। আফটার দ্য স্টার্ট ওয়ার্কিং উইথ আস, যে একটা ট্রাক পাঠাতো তো সে এখন দিনে 5টা পাঠাচ্ছে, যে 5টা পাঠাতো সে 10টা পাঠাচ্ছে। সো দ্য ভলিউম ইজ ইনক্রিজড ফর দেম অ্যান্ড ফর আস অ্যাজ ওয়েল। And is this because ও যাকে পাঠাইতো যে ডিমান্ডটা শহরে ছিল সেটা এক্সপোনেনশিয়ালি বেড়েছে বিকজ অফ ইওর মানে রাইট, সেটাও বেড়েছে। আবার যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে এটা আমি সবসময় বলি যে অন দ্য বায়ার্স এন্ড স্পেশালি আমি যদি এই যে রিসেন্ট কমোডিটি প্রাইসেস এন্ড এভরিথিং যেটা হচ্ছে, এন্ড এভরিওয়ান সর্ট অফ পয়েন্ট ফিঙ্গার্স অ্যাট দ্য প্রসেসর্স এন্ড প্রসেসিং কোম্পানিজ এন্ড মিলস, they are large, like mostly operated by large conglomerates, so they dictate the terms. But on the supply side, there are thousands of small suppliers who can't really dictate the price. So there is an imbalance. So that's what we are trying to do. Each trader we have brought it under the iFarmer platform. So even if the trader he operates under our SOP, he follows the guidelines, payment terms and everything, quality and everything সবও করে। So এই জন্য রেজিস্ট্যান্স আমরা আসলে খুব একটা পাই নাই, because we very quickly moved and turned them into our friends. So got it. So অ্যাগ্রো আউটপুট নিয়ে খুবই ক্লিয়ার একটা আইডিয়া পাইলাম। ইনপুটের সম্পর্কে, সো আই গেস দিস ইজ দ্য সিডস, ফার্টিলাইজার্স, এইসব জিনিস, এটা নিড টু হ্যাভ আইডিয়া। সো ইনপুটের আইডিয়াটা ছিল যে ফার্মার যতই ফাইন্যান্সিংটা পাক, দেখা যায় যে বাজারে 30-40% অফ দি ইনপুটস, সিড, পেস্টিসাইড, এগুলো ফেক প্রোডাক্টস। ও ওয়াও, রাইট? সো ফার্মার টাকা নিয়ে ও যায় হচ্ছে লোকাল একটা রিটেলারের দোকানে, সেই দোকান থেকে রিটেলার ওকে ফেক প্রোডাক্টগুলো বেশি পুশ করে, কারণ এগুলো বিক্রি করলে ওর লাভ, এগুলোতে মার্জিন বেশি, ক্রেডিট টার্মস বেশি। সো আমরা তখন চিন্তা করলাম যে আমরা যেহেতু ফাইন্যান্সিং করছি ফার্মারদেরকে, ও যদি রাইট ইনপুটটা না পায় দেন ইল্ড পাবে না, ইল্ড না পেলে প্রফিট হবে না, প্রফিট না হলে again our finance is in danger. Again চেইনের একটা জায়গায় যদি yeah. So we thought, acha, what can we do about it? So we thought কোম্পানিগুলোর সাথে কথা বলি, আমাদেরকে প্রোডাক্ট দেন, we sell to the farmers. কোম্পানিগুলো শুরুতে খুব একটা ইন্টারেস্টেড ছিল না, বাট দেন আমরা চিন্তা করলাম আচ্ছা ফার্মারকে যে দিব, ইটস আ লজিস্টিক্যাল নাইটমেয়ার। ফার্মার 1 পিস 2 পিস 3 পিস অর্ডার করবে, এটা এখন আমি হাউ ডু উই ডিল উইথ দিস? সো we thought আচ্ছা রিটেলারকে বিক্রি করি, কারণ ফার্মার তো আসবে আগে রিটেলারের কাছে কিনতে। So we built a network of about 15,000 retailers and growing, and this is mid 2021. Right? So are you like in this case a distributor? Yeah. Acha, retailerderke you're supplying by directly taking it from the manufacturers. Okay, and এখানে রিটেলারদেরকে buy now, pay later and all this stuff we offer. Recently we have started again selling to the farmers directly, because now we have a network of retailers, and এদের যে দোকানগুলো আছে, we're using those shops as micro warehouse, dark store, whatever you call them. So ওখানে আমরা স্টক করি,
and then ফার্মারের কাছে ওখান থেকে নিয়ে বিক্রি করি, রিটেলার আর্নস দ্য কমিশন ইন বিটুইন, রাইট? সো নাও ইনপুটে উই হ্যাভ টু সেটস অফ কাস্টমার্স, রিটেলাররাও কিনছে, দে ক্যান অর্ডার থ্রু আওয়ার অ্যাপ অ্যান্ড স্টাফ, অ্যান্ড দেন ফার্মাররাও কিনছে। সো ইনপুটের বিজনেসটা বাংলাদেশে আই থিঙ্ক ইটস there are about like close to 600 companies. আচ্ছা MNCs-রা অপারেট করে, দেন ইউ হ্যাভ স্মল কোম্পানি যে শুধু বগুড়াতেই অপারেট করে, আচ্ছা আচ্ছা and we have both, right? We have MNCs on our platform, we have local conglomerates, and then we have those smaller companies যারা আসলে বগুড়ার বাইরে, তার প্রোডাক্ট ভালো বা তার আসলে বগুড়ার বাইরে বা একটা ডিস্ট্রিক্টের বাইরে যাওয়ার তার ক্যাপাসিটি নেই। So now we carry about 3,000 plus SKUs from all kinds of companies, but we make sure that these are good products. Got it. So input clear, output clear, and financing clear. Right. Is there anything else that iFarmer does that we don't So yet understand? advisory, Right. right? ফার্মারদের যে অ্যাডভাইজারি সার্ভিসেস দিই, প্যান্ডেমিকের আগে এগুলো যে 50 জন 30 জন করে ফার্মার এক জায়গায় এনে আমরা এনজিওদের মতন করে তাদেরকে ট্রেন আপ করতাম অন গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিসেস। দেন প্যান্ডেমিকের সময় উই কুডন্ট রিয়েলি ডু ইট, and but ওই সময় উই স্টার্টেড সর্ট অফ পিভটিং টু আ কল সেন্টার মডেল। সো ফার্মারদেরকে এখন যেটা হয় যে আমরা ফিজিক্যাল মিটিংগুলো করি, উই কল ইট উঠান বৈঠক। সো লিটারালি উঠানে বসে ফার্মারদেরকে একজন ট্রেনার গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিসেসের উপর বিভিন্ন ট্রেনিং দিয়ে থাকেন। And এগুলো কি মানে জাস্ট খুবই নাইভ একটা কোয়েশ্চেন, বাট ডু দে ওয়ান্ট টু লার্ন দিস থিংস? মানে এনথুজিয়াজম আছে, তারা শিখতে চায়, জানতে চায়? আচ্ছা, এই জিনিসটা আছে বিকজ ফার্মাররা আই থিঙ্ক দে টেক আ লট অফ, দে আর ভেরি স্মার্ট, দে টেক আ লট অফ ইনফরমেশন, দেন দে ফিল্টার হোয়াট এভার দে ফিল লাইক ইজ নট রিয়েলি নেসেসারি, বাট দে লার্ন। ফার্মারদের একটা বড় কমপ্লেন থাকে সবসময় যে আমরা গভর্নমেন্টের তো একটা এক্সটেনশন সার্ভিস আছে যে আমরা সবসময় ওদেরকে পাই না। আচ্ছা, বাট টু দেয়ার ডিফেন্স, গভর্নমেন্টের যে এক্সটেনশন সার্ভিস যারা এই নলেজ বা এটা শেয়ার করা যাদের দায়িত্ব, তাদের সংখ্যাও খুবই কম। একজনের দ্য রেশিও ইজ 1:2000. So because there are 20 million farmers, right? So একজন গভর্নমেন্টের এক্সটেনশন অফিসার অ্যারাউন্ড ওনার ব্লক সুপারভাইজার বলে একটা ব্লকে 2000 ফার্মার তার ব্লকে। সো ওনার পক্ষে সম্ভব হয় না যে 2000 ফার্মারকে এক জায়গায় এনে বা ইভেন ব্যাচে ব্যাচেও তাদেরকে ট্রেনিংয়ের খরচ আছে, আবার সবার কাছে যাওয়া সম্ভব না। সো এটা ফার্মারদের একটা গ্যাপ, দেন এভরি টাইম দে ফিল যে উই টক টু দিস, দে ফিল দে আস্ক ফর দিস মোর। সো অ্যাডভাইজারিটা ইজ আর ফোর্থ ভার্টিক্যাল। এখন উই আর মুভিং মোর টুয়ার্ডস প্রিসিশন অ্যাডভাইজারি। সো আমরা সয়েল টেস্টিংয়ের জন্য উই হ্যাভ সয়েল সেন্সার্স, যেটা 15 মিনিটসে সয়েল থেকে অ্যানালিসিস করে রেকমেন্ডেশন দিচ্ছে যে কী ফার্টিলাইজার দিতে হবে এই জমিতে। We use satellite images to যে ডিজিজ, পেস্ট অ্যাটাক এগুলো ট্র্যাক করার জন্য। সো এখন গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিসটা আছে যেটা জেনারিক, রাইট? Everyone gets almost the same advice. And then now we're gradually incorporating a precision advice যেটা is for a specific farmer in a specific location for his specific plot. and so these are like value-added services. We don't charge anything for it. this, not yet. Got it. So if you're part of, let's say, iFarmer family, Right, if you're right. like input nichen বা output provider or financing partner, you then get enrolled into this. Got it. So very interesting model bhai. এখানে now let's kind of take a step back and talk about the founder journey for you personally. You know bhai, প্রথমবার আমি যখন আপনার কাজ ফলো করা শুরু করেছি, it was back when you were doing something called Amar CV. Oh yeah. Right? So that was I don't know how long ago. time ago. 13-14 বছর আগে। মানে সালে or something. So ওইখান থেকে going from there to doing a bunch of consulting for like international organizations, to starting your own company and many companies at the same time, really মানে অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্ট করা, and then finally 5 বছর হয়ে গেল iFarmer-কে প্রপারলি ফোকাস দিয়ে বড় করা। এখানে মাই কোয়েশ্চেন টু ইউ ইজ, এগ্রিকালচার নিয়ে আমি যতদূর আপনাকে মানে স্টাডি করেছি, ইট ডাজন্ট সিম লাইক হাতে কলমে মানে ওরকম, হয়তো আপনার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনার এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, বাট হাউ ডিড ইউ লার্ন অ্যাবাউট এগ্রিকালচার? হাউ ডিড ইউ লার্ন অ্যাবাউট, আই গেস, বিজনেস? অ্যান্ড অফকোর্স টেকনোলজির জন্য ইউ সেড কো-ফাউন্ডার আছে, বাট
this question is especially important because even in my journey, in many founders I've talked to, তাদের অনেক কিছু নিজেদেরকে শিখাইতে হয়েছে, whether it's whatever the industry, সবকিছু জেনে আসি. So how did you learn about agriculture, business in general, and technology? So businessটা দিয়ে শুরু করি কারণ my first business was when I was still in North South, second year, and আমি তখন ওই যে স্টুডেন্ট ক্লাব করতাম as I was with Young Entrepreneurs Society বলে একটা ক্লাব আছে নর্থ সাউথে, and নর্থ সাউথে তখন প্রত্যেকটা ক্লাব এভরি সেমেস্টার দে ডু আ লট অফ ইভেন্টগুলোর জন্য প্রিন্টিং অ্যাক্টিভেশন এগুলো করতে হতো, অ্যান্ড আই থট যে এগুলো তো বাইরের মানুষ এসে করতেছে, যেহেতু স্টুডেন্টদেরকেই পাওয়া এই কাজগুলো যদি আমি পাই দেন আই ক্যান ডু ইট. So I partnered up with a senior North South and we started that business. Printing kora, publications kora. I think I even did the publication jebar ami convocation niyechilam. Oh wow. So that was the first business I tried. And I think that was a learning experience from customer management, because আমরা একসময় North South করতে we started expanding North South এর বাইরেও, we started getting customers. And we do everything, visiting card publish করা থেকে শুরু করে banner publishing, everything. But that's when I think I first hand to learn যে how do you manage customers, how do you deal with all these challenges and whatnot. And then এই ব্যবসা তো আসলে ইউনিভার্সিটি পর্যন্তই ছিল, কারণ ইউনিভার্সিটি পরে I couldn't really go and tell my parents যে BBA মেজর করে আমি এখন প্রিন্টিং এর ব্যবসা করব. সো বাট আই ওয়ান্টেড টু ডু সামথিং অন মাই ওন. তখন অলরেডি এনজিওতে জয়েন করেছি, বাট ইট ইজ টু বাগ মি যে নিজের কিছু একটা করতে হবে. তখন আমার সিভির এটা মাথায় আসছিল, বিকজ আমি তখন জব অ্যাপ্লিকেশন মাত্র করে ফেলছি, অ্যান্ড আই ওয়েন্ট থ্রু ইট, রাইট, যে ফ্রেন্ডের সিভি এনে কপি পেস্ট করা থেকে শুরু করে ভুলভাল সিভি পাঠানো, ডিড এভরিথিং. সো আই থট এটা সলভ করা উচিত. অ্যান্ড BD Jobs was the only platform back then, and it was very difficult to operate as an applicant. BD Jobs এর যে এটা ছিল, তো আমি খুব সুন্দর UI UX এক্সপিরিয়েন্স একটা কিছু করব, and that's where আমার CV came up. But ওই সময় আমি ওই সময় স্টার্টআপ ওয়ার্ডটাও শুনি নাই, and talking about 2010-11 স্টার্টআপ ওয়ার্ড প্রবলি বাংলাদেশেও খুব বেশি মানুষ শুনে নাই. চাল ডাল প্রবলি this was like 3G এর আগে, yeah, right? If it's 2010-11 3G এর আগে. So startup, fundraise, valuation, এগুলো কোনো কিছু তখন মাথা নেই. But then people started asking, so 6 মাসে we had 20,000 students who build their CV. Wow. And I had that database. And এগুলো কি সব word of mouth? Word of mouth. Wow. No advertising, nothing. Didn't have any money, nothing. Yeah. But then people started asking, তখন startup আস্তে আস্তে আসছে, there are some, I think, global startup week বা কিছু একটা হতো, গুগলের একটা ওই যে উইকলি একটা ইভেন্ট হতো তখন, ম্যাগনিটো বা কারা জানি করতো. And then I started meeting people and they were asking me, acha, how do you monetize? It's the free te korteso, like how does this work? And then I was like, okay, like how do I monetize? Like CV বানানোর জন্য আমাকে টাকা দিবে না. That's what I felt. Yeah. So yeah, we ran it for about a year and a half. It was a good journey, but And এটা টেক কে বানাইছে? so I partnered with a tech Got it. Co-founder. company. Got it. Co-founder chilo, they used to run a tech company. Got it. And that is where I learned about UI, UX, backend, frontend, and all this stuff. That I had no clue how these things work. So yeah, that was like my second company. And then I actually ran a consulting company. So World Bank এ কাজ করার পরে মনে হলো যে আচ্ছা এখন কিছু মানুষজনকে চিনি, কিছু কনসাল্টিং কাজ করলে হয়তো পাবো. This is Edge. This is Edge. আচ্ছা. Edge went from being nothing to something in like 2 years. We were getting like multi-million-dollar projects from mostly donors, donor organizations and NGOs. But it was not really fun. Consulting is difficult in the sense, আমার জন্য particularly difficult হতো কারণ consulting এ
everyone expects recommendations from consultants. And যেটা করবেন recommendation দিতাম, but I don't really own the recommendations. আমার কাজ recommendation দেয়া আমি দিতাম. People used to pay for that. And then I felt bad যে people are not really using those recommendations. Right? And I felt bad that I don't have a say in it. And that was sort of bugging me. And then gradually I went out of Edge is still there. I took an exit. I sort of thought যখন একটা adventure লাগবে life-এ. So I went to Myanmar, which was, I spent the next 5 years in Myanmar, which was a great experience. So এটা কোন সাল পর্যন্ত? Myanmar? Myanmar আমি ছিলাম till 2018 last. এটা কি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের? না, I applied for তখন Edge কেয়ার বলে একটা ইন্টারন্যাশনাল এনজিও আছে। আচ্ছা আচ্ছা। সো কেয়ারের জন্য আমরা কিছু কাজ করতাম এজ থেকে। তো কেয়ার তখন বললো যে আমাদের মিয়ানমার একটা প্রজেক্ট আছে around 40 million, we need a team leader. Will you be interested? I said yeah, sure. চিনি না যাই না একটা দেশ। I still remember আমি যাওয়ার সময় my parents were like মিয়ানমারে তো মুসলিমদেরকে থাকতে দেয় না টাইপের ইয়ে। But it was totally an adventurous thing. It was just a leap of faith. I remember, what I remember was at some point Myanmar was very happening. A lot of people from Bangladesh used to go there, work out of there, etc., etc. My cousin used to work there. Telcos, especially telcos and stuff, engineers, Telenor. Right. Interesting. And so all of those different experiences shaped you in a way or made you ready when you kind of I think so. By that time I think I've consulting business I think I definitely learned how to actually build a business from finance দেখা থেকে শুরু করে admin manage করার from everything. তার আগে আমার CV definitely opened up my eyes towards on tech. Because again I'm a non-tech person, so that was the first time I got to learn about all this stuff. And our first competitor নাম ছিল ভুলেও গেছিলাম, ফার্স্ট competitor নাম ছিল ক্রাফটসম্যান। আচ্ছা, যেটা প্রিন্টিং one. So printing এর ওটা I think it was hustle, pure hustle. এমন হচ্ছে সকাল একটা 1000 কার্ড প্রিন্ট করবে একজন, সেটার জন্য আমি সকাল 9টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত আমার অফিসে বসছি জাস্ট ফর 1000 কার্ড প্রিন্টিং এর একটা অর্ডার নিয়ে আসবো, রাইট? And I think it was hustle, but I think that was when I realized I have to let go of my egos. Because I still tell this to a lot of people, young founders, even my team, bhai, if you have to build something, I think you have to let go of your ego. It sort of comes in your way. So 3 businesses taught me, I think, gave me 3 different perspectives. Coming back to present day here, I want to ask you a few questions specifically. So I went through a bunch of your interviews in preparation for today's one. One of those talked about the role of data at iFarmer. So I'll just try and read it out and you can correct me if I'm wrong. So at the core of iFarmer is data. We collect almost 40 data points from each farmer to understand the risk factors, their socioeconomic behavior, and most importantly, the farming outcomes. We intend to connect this data to offer more services to the farmers, such as farmer input, insurance, banking products, and so on. Right. So my questions are, where do you collect the data, or how do you collect data from farmers? Because আমার understanding হচ্ছে এটা অনেক informal and হয়তো manual. And secondly, like, how do you use it? What do you do with it, etc. So data শুরুর দিকে ম্যানুয়ালি কালেক্ট হতো, কাগজে খাতা কলমে। আমি রিসেন্টলি আমাদের ইনভেস্টর বোর্ড মিটিং এ অ্যাকচুয়ালি, বিকজ পিপল আর আস্কিং মি, আচ্ছা আগে তোমরা কিভাবে কালেক্ট করতে? সো আমি অনেক খুঁজে 3 বছর আগের আমাদের একটা ফর্ম ছিল, সেই ফর্মে ফার্মারের নাম, ঠিকানা, কি কি লাগে, একটা 2 পাতার একটা ফর্ম ছিল, সেখানে আমরা এগুলো সব লিখে নিয়ে আসতাম। ফিল্ডে লোক ছিল, সে ফার্মারের বাড়িতে যেত, এগুলো লিখে নিয়ে আসতো। এখন উই হ্যাভ অ্যাপ্লিকেশন, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, যেটা আমাদের এজেন্টরা ইউজ করে। ফার্মারদের জন্য আমরা নেক্সট কোয়ার্টারে লঞ্চিং ফার্মার অ্যাপ, বা তার আগে এতদিন ছিল না বিকজ দরকার পড়ে নাই। উই ফেল ফার্মার্স আর বেটার সার্ভড ইন অ্যাসিস্টেড মডেল।
So এই অ্যাপটা দিয়ে it takes about 15 minutes for a farmer to make an application for financing. An assisted model, just so people understand, it means someone being Someone in, else is being in doing their it. presence to kind of শুনে লেখে বা ইনপুট নেওয়া আগে হয়তো বা কাগজে হ্যাঁ, কলমে এখন অ্যাপে just so that the record keeping Right, is more right. easy. Okay, got it. So it takes about 15 মিনিট একটা ফার্মার অ্যাপ লোন অ্যাপ্লিকেশনটা ইয়ে করার সময়। এন্ড তখন আমরা এখন 40 ডেটা পয়েন্টস আস্ক করি না। We ask about 25 questions though. And I think Bangladeshe, and I don't really want to, boast, but I think Bangladesh is the only Brag about your work. organization, বলুন না। only organization which has a farm and agriculture specific credit score, right? Okay. And a credit score, so this basically brings me to how we use it, right? এই যে ডেটাগুলো কালেক্ট করছি, so এই ডেটা দিয়ে we can now generate a credit score for a farmer. And farmer credit score versus average আমাদের credit score is very different. Because farmer is not আমরা farmer কে as a person দেখছি, or asset, education, age, everything matters, the whole socio-economic and demographic data. But then we're also looking at the farm. Farmer খুব ভালো, টাকা টাইম মতো দিবে, বাট ওর ফার্মটা যদি হয় এমন একটা লোকেশনে যেখানে ফ্লাড হওয়ার চান্স থাকে, যেখানে ড্রট হয়, হেভি রেইনফল হয়, then you have to take that into account as well. আমরা ইন্স্যুরেন্স নিয়ে কাজ করছি। Again, the data comes into play because একটা ফার্মারের ওর গরুটা কবে কিনেছে, এই গরুটার ব্রিড কি, এই জিনিসগুলো ম্যাটার করে যখন আপনি ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্ট ডিজাইন করতে চাচ্ছেন। Any fun shareable insights you have about what you've learned about the farmer, the farming, the place? একটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে ওই পার্ট অফ দ্য ফার্মার অ্যাপ্লিকেশন আমরা কেওয়াইসি করি ফার্মার। সো ফার্মারের এনআইডির একটা ছবি নিই, সেটা পরিচয় যেটা গভর্নমেন্টের ডেটাবেস সেটার সাথে ভেরিফাই করি। না একটা সময় উই রিয়েলাইজ যে ফার্মারদের জন্য যখন আপনি এনআইডিটা অনেক বড় একটা জিনিস, আমাদের জন্য ইট ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার অ্যাজ পার্ট অফ লাইফ। ফার্মারদের জন্য তাদের ধারণা হচ্ছে যখন আপনি এনআইডির ছবি নিচ্ছেন ও শিওর টাকা পাচ্ছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, দ্যাট ওয়াজ, আমাদের টিম একদিন এসে বলছে যে ফার্মাররা তো হেভি খ্যাপা, কারণ তাদের আমি বলছি কেন খ্যাপা? বলছে যে তারা বলছে যে আপনারা তো এনআইডির ছবি তুলছেন, তার মানে আমি টাকা পাবো, টাকা কই? ও আচ্ছা। সো there are so many things that we had to work through. এই জিনিসগুলো we had no idea. এই যে ছোট ছোট behavioral যে nuisances গুলা, but yeah, we had to learn. Got it. Any particular breed of cow that makes it super risky? মানে এরকম কিছু আছে যেটা okay, when I see this, এটা আসলে it becomes a completely different risk profile. হ্যাঁ, সো যেমন খুবই লোকাল ভ্যারাইটিস, রাইট? ওগুলো উই ডোন্ট রিয়েলি ডু। ওকে, রাইট? লোকাল ভ্যারাইটিগুলো ছোট হয়, এটার রোগ বা ডিজিজ রেজিস্ট্যান্স খুবই কম হয়। Versus there are crossbreeds, Bideshi variety and local variety is crossbreeds, and then you have some Bideshi varieties, but mostly Bangladesh is crossbreed, which is good, right? It has both the productivity and then local যে diseases গুলো হয় সেটার রেজিস্ট্যান্স মোটামুটি থাকে because it's a breed, crossbreed, but খুবই লোকাল যে গরুগুলো সেগুলো does not really make sense. And এই data দিয়ে have you over time, I guess, filtered out কোন জিনিসগুলো ভালো, কোন জিনিসগুলো খারাপ, কোনগুলো ভালো পারফর্ম করে, খারাপ পারফর্ম করে? What I'm getting at is credit score তো is, I guess, its own thing, but over time is your algorithm learning যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ? So algorithm learning in the sense যে credit score algorithmটাও keeps on learning because it is a dynamic model. And honestly, a credit score itself is just an indication, right? Is the output. Yeah. And একটা মানুষকে assess করা একটা অ্যালগরিদমের পক্ষে I think still difficult. It's not 100% accurate. It gives you an indication. But then actually you have to give money to that person and see does he pay back on time, how diligent is that person, ঠিক মতো সবকিছু ফলো করে কিনা, and then you have to go back and correct the model. So it's back and forth চলতে থাকে। আর আরেকটা জায়গায় data really helps us, সেটা হচ্ছে because আমরা মার্কেট অপারেট করি।
right? We supply যে output supply chain যে পার্টটা, and বাংলাদেশ এগ্রিকালচার প্রোডাক্টস সকাল বিকাল দুপুর 3বার প্রাইস চেঞ্জ হয়, স্পেশালি পেরিশেবল আইটেমসগুলো. সো নাও উই হ্যাভ ইনাফ ডেটা টু অ্যাকচুয়ালি ফোরকাস্ট কখন কোনার প্রাইস কোন রেঞ্জে থাকবে, which one should be buy now, which one should be not buy right now, which commodity should be store for at least a few days. এখানে আমার একটা weird question আছে, which is let's say you have all the data, but is it actually মানে market driven, or how much is it market driven? Market driven in the sense মানে that সাপ্লাই ডিমান্ড এইসব ফ্যাক্টরে কতটুকু আসলে নির্ভরশীল, বিকজ উই রিড অল সর্টস অফ থিংস ইন দ্য নিউজ, মানে ফ্রম ইয়োর এক্সপিরিয়েন্স ইজ ইট, how often is it very supply demand dependent? it's not just supply and demand dependent. Right. So আমরা যেটা forecast করি, even there are some events, right? Eid, Right. বৃষ্টি, হরতাল, all these things comes Got into it. account. Yeah. So এখন যদি আলুর সিজন হয় and অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, we know exactly, not exactly, I'd say But the range. 60-70% পর্যন্ত we can actually have a range. This is what we should do. Got it. So over the last 5 years we got better at it. শুরুর দিকে honestly data দেখলেও বলতে পারতাম, like বুঝতাম না যে what do we do, but made a lot of mistakes, and I think those mistakes helped to learn. Yeah, I have a quote of yours on mistakes, right? We've had our fair share of failures, but we believe in failing forward. Yeah. Could you, again, a weird question, but give us an example of a favorite failure of yours, in the sense that it taught you a lot and helped the company grow? So কবে এটা 2020, like pandemic শেষ হচ্ছে, market opening up and everything, so we thought fundraise করতে হবে. Agriculture seems like it's a very difficult sell to the investors. They think this won't work. So we thought, what's a sexy business model? So we need direct sale to customer, right? So we have to go D2C. So farm to fork. Farm to table, yeah. Yeah, farm to table model. We spent about a year on this. Shop plantain kursi, we started piloting, trialing the numbers, everything was fine. And the reason I'm calling it a mistake is because the reason was not the right reason, right? We thought ita korle investors will just throw money at us, because this is it. Shop investor ekটু sexiness চায় in the model, and you have a direct customer, একটা urban customer দের একটা ইয়ে করা, and that's why we tried that. এক বছর করার পরে me and Jamil, we realized it was a huge mistake. আমাদের রিসোর্সেস কম, ওটুক রিসোর্সকে স্ট্রেচ করে যতটুক নেওয়া যায়, and we didn't really have to do that. It is not in our DNA. I'm not saying it's not possible, but it's not in our DNA. And then একটা আমাদের সানডেতে, every Sunday we have a team huddle sort of. So একটা সানডেতে I remember me and Jamil standing up and talking about that this was a mistake. And we sort of directed you all towards that. We take it back. It was a mistake, but we learned something, right? The learning was more about with the supply chain dynamism, the robustness, because the fresh produce customer বাসায় পৌঁছাতে হবে, the logistics of it, the transport logistics, everything has to be like on point. So that was the learning. And that's what I call failing forward, right? You fail, but you learn something and you move forward. And learning to now helps us a lot. Bhai, I want to, so you've been very generous with your time. I mean, Bhai, our maximum 10 minutes নিব আপনার সময়. Bhai, I want to shift gears a bit, and I want to talk about investments, right? So as far as I know, again, please correct me if I'm wrong, you raised your first fundraise probably, it was a $500,000 check USD from Accelerating Asia. This was probably in 2020. And তারপরে 22-তে you raised from IDLC Finance, and this was a 2.1 million fundraise. This is a pre-series A যেটাকে বলে, সেই ফান্ডরেজিংটা করেছেন. এর বাদে কি আর কোনো রাউন্ড হয়েছে নাকি, and overall এই fundraising, what is the latest vision for the company after the latest fundraising? Like, what is
the big mission? Right. So we're currently raising our Series A. Okay. And we waited. So we raised our first seed round in 2020, Accelerating Asia, and then there were a couple of angel investors. We raised 700K. And then 2021, we raised our pre-Series A from IDLC Ventures and a hedge fund out of New York. And then, the market went down. Right. We waited. And Otto was worked well for us because it was during that time, 2022, that we became profitable, right? Because we realized Taka asha will be difficult. So let's fix things and make sure Taka na ashlo, we might not grow, but we'll survive. Default alive. Default alive mode থাকবো. So we waited, valuation, hand-tan, still a difficult market. But we got, like on the pre-series A থেকে এই round we got a 4x jump on our valuation, which feels great, even though Jamil feels we should have had a 10x jump, but market is not ready. I would understand Jamil bhai's sentiment because আমি যতদূর পড়লাম in 2020 the revenue or the financed amount to farmers was 1.5 million, and I'm not sure তখন revenue কত ছিল, but as we speak right now, আমি last যেটা reported করেছিলাম, I think $47 million USD was your annual revenue. 2021 আমাদের revenue ছিল 1 million. 1 million. So 21-এ 1 million, সেখান থেকে $47 million in 2023. So I can completely understand যে 3 বছরের মতো যে জাম্পটা হয়েছে এই কারণেই হয়তো জামিল ভাই so ওই জন্যই আমরা we initially wanted to raise a bigger round, but then we saw the market is not really valuing us right. That's what we feel. And so we sort of roundটা একটু ছোট করে we are closing it. Hopefully we'll close it by December and then let everyone know. And so just to understand from a founder's perspective, like what is the mindset with which you raise capital today? Like, is it unlocking new product lines, going or doing things you're doing right now but at a bigger scale? Right. So আমাদের এখন মাইন্ডসেটটা থাকে হচ্ছে যে this is growth capital, right? Growth capital. So বাংলাদেশে 20 million farmers আছে. People sometimes call us the largest agri-tech company, but we only work with 120,000-30,000 farmers, so barely scratching the surface. Some of their next milestone by 2025, we're going to reach 500,000 farmers. And right now, this capital is purely for that and to grow, which is also, again, it's a good situation to be in, right? Investor যখন মিটিং এসে জিজ্ঞেস করে what's your runway like, and এটার আনসার আমি দিই না because Jamil wants to he wants to answer this because ওর সাথে সাথে expression change হয়ে যায়, and he just বসে থাকলে just like sort of sits back and says infinite runway. I need this for growth. এটা রিহার্স করে তারপরে অনেকবার রিহার্স করছে এটা, ওর তখন খুশিটা খুব ওর খুশিতে তখন ইটস আ গুড আনসার টু গিভ। সো এখন আমাদের পুরো মাইন্ডসেটটাই হচ্ছে যে গ্রোথ। আমরা যদি ক্যাপিটাল রেজ নাও করি we'll be able to do a 40-50 million annual revenue মডেলই থাকবে, which is also okay. You're profitable. 50 million revenue is not bad, but we want to grow. So a capital raising purely is for growth. Got it. Awesome. Is there anything you feel would be interesting but we didn't cover or I didn't ask but is worth talking about? Yeah, so I think একটা জিনিস যে ওই সময় earlier you were asking me about the iFarmer ওই একটা business model বা একটা vertical everyone knows about. So I think এটা is very important for everyone to understand যে financing-টা is a hook for our business. Because what we want to really establish in the market is যে ফার্মারদের জন্য একটা one-stop solution, but at the same time we actually want to become the largest supply chain player in the country in agriculture.
and financing is not our business. Right? It's one of the products and services that you want to offer to the farmers. So, and arekta jinish I get asked a lot of times, like, why do you have so many things, right? You have finance, you have input, output, advisory, ekhon abar insurance niye kaj korben. See, একটা জিনিস we really believe is farmers যদি, if they don't, and that's why I said at the beginning that farmers love us, at least যে farmers তে কাজ করতেছি, if they don't really love us and we don't really add any value, we don't really have a business. But ফার্মারদেরকে ভ্যালুয়েট করার জন্য একটা সার্ভিস ইজ নট ইনাফ। আমি ওকে ফাইন্যান্সিং দিলাম লো কস্টে, but that does not really maximize their profitability and their potential, right? ও যদি ওটার সাথে ভালো ইনপুট না পায়, the financing won't really matter. Imagine you have the money and you buy a fake seed and you sow it and like nothing comes out of the soil, right? All your money is gone. So, and then let's say even if you have the product but you can't really sell it at a good price, it doesn't work. So that's why the whole idea is to have a more integrated approach and make sure that farmers are getting benefited. And ETA is also a struggle in a way because we are for profit and then we have a very strong impact mandate. So মাঝে মাঝে এই ব্যালেন্সটা থাকে না, and then we have to bring the balance back. It's not just about making money, it's also about making sure the farmer benefited হচ্ছে. Makes sense. Just on the impact mandate piece, like where does that kind of fit in, or where is that impact mandate coming from? Impact mandate আসতেছে ওই hypothesis থেকে farmers are not getting the value or profitability যদি না বাড়ে, I don't really have a business. Right. This is kind of a self-imposed, like from a leadership it's culture point of view. It's self-imposed. And this is important for everyone who works in agriculture. কারণ আজকে গ্রামে গিয়ে আপনি যদি ফার্মারকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনার ছেলে মেয়ে কি এগ্রিকালচারে আসবে বা আপনি কি কন্টিনিউ করবেন, 90% of them will say no. So we will have to feed this growing population, and next generation of farmers na ashle, it's going to be a difficult task. Yeah, thank you so much for your time. You've been very generous. Inshallah আমরা একটা round 2 করতে পারবো at some point, and would love to see এখন থেকে maybe 1-2 বছর পরে all the progress you've made, because there is it seems like there's no stopping you. So very excited to see that. Thank you for having me, and yeah, hopefully we can catch up again soon. Awesome.